మూవీస్లో చూపించినట్టు చనిపోయిన పేషెంట్స్ కూడా ఇంకా బతికే ఉన్నారు, ఇంకా యూ హ్యావ్ టు పే దిస్ మచ్ బిల్స్ అండ్ ఆల్ దట్. ఇస్ ఇట్ దట్ స్టిల్ హ్యాపెనింగ్? Whenever there is something that's being captured, the utilization of it depends on whose hands it is falling into. నా పర్సనల్ హెల్త్ కదా, బట్ ఈ డివైజెస్ని తయారు చేసిన కంపెనీస్ నా డేటాని యూజ్ చేసుకుంటున్నాయా? He was telling that నాకు పెయిన్ వస్తుంది చెస్ట్లో, అది పెయిన్ లాగా లేదు, కొంచెం వియర్డ్ సెన్సేషన్ ఉంది, యాంటాసిడ్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటాను సరిపోతుందా అని అడిగారు. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే మరి డాక్టర్స్ చేసేది కూడా బిజినెస్ ఎవెన్చువల్లీ, రైట్? సో మనము న్యూస్లో కూడా చూస్తున్నాము, చాట్ జీపీటీతో మాట్లాడుతూ పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డయాగ్నోసిస్, సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్. ఇనీషియల్ ఫస్ట్ 5 డాక్టర్స్ని మీట్ అయ్యి మీ ప్రోడక్ట్ యొక్క కాన్సెప్ట్ కానీ సొల్యూషన్, ప్రాబ్లం ఉంది తెలుసు, ఫస్ట్ 5 డాక్టర్స్ అసలు ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు, లైక్ వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ ఎట్లా అయింది? హౌ డూ యూ నో వీ డోంట్ హ్యావ్ క్యాన్సర్ అని అడుగుతూ Hi Akhila Garu, thank you very much for coming to our podcast, Fire Talks with Surya. So I'd like to get a quick introduction about you and your product. Hello Surya garu. First of all, thank you very much for having me here. So to give an introduction, I am a medical doctor. I've studied data science. I've entered into community health. I've been working since around 13 years now, 13 plus years, a little more. Started my career as a medical doctor, just tending to the patients, and then eventually I started working with big healthcare giants. I've worked with the reputed organizations in Hyderabad, worked in clinical governance, quality management, compliance management. These were the areas of specific interest I've had when I was working with those companies. After some time, I've entered into the telehealth and medtech domain. I've worked on R&D, incorporating technology of different fronts into medical practice, how it can be done, how can we help the doctors and all. So that's where the idea triggered, and eventually we started a startup. It's a health tech startup in AI space, and we are trying to build some solutions that can help doctors. Okay, great. So very generic question again. Most of the podcasts that I do that చాలా జనరిక్గానే ఉంటాయి. ఈ మధ్యన ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం వాజ్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ హెల్త్ కేర్ రింగ్, మీరు చూసే ఉంటారు. సో ఏంటండి అసలు, అంటే లైక్ మనం కూడా చాలా ఇప్పుడు డివైజెస్ వచ్చేసినాయి, లైక్ వాచెస్ నుంచి, రింగ్స్ నుంచి. యూ రియలీ థింక్ దట్ దీస్ డివైజెస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ పీపుల్ అండ్ ఎస్పెషలీ దేర్ హెల్త్? I think definitely these kind of devices are helping currently. So ipudu everything has moved towards evidence based medicine practice, and these kind of devices, whether it's a ring or a smartwatch or be it a patch, a continuous glucose monitor అని అంటారు, these kind of devices remain with an individual throughout the day. సో అవి డిఫరెంట్ బయోపారామీటర్స్ని రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటాయి. వీ నెవర్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ అకర్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ ఆఫ్ ద డే. సో వెన్ ది డేటా ఈజ్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ అండ్ it is analyzed in a particular way, then we will be able to understand the patterns and trends that probably until ఒక హార్ట్ అటాక్ వస్తే కానీ హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది అని తెలియలేకపోవచ్చు. సో ఇలాంటివి ఎర్లీ డిటెక్షన్కి హెల్ప్ చేయగలుగుతాయి. సో డెఫినెట్లీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు రెవల్యూషనైజ్. వన్ థింగ్ ఈజ్ కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ డిటెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి హెల్త్ కేర్ బర్డన్ పెరుగుతుంది ఇనీషియల్గా, బట్ ద మోర్ వీ గెట్ టు నో అబౌట్ అవర్ బాడీ, ఫోబియా క్రియేట్ అవుతుందా? యా, పీపుల్ మైట్ బికమ్ లిటిల్ కాన్షియస్ అబౌట్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ డూయింగ్. సో కొంచెం అలా అలవాటు పడడానికి టైం పడుతుంది, బట్ విత్ ద కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ దట్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ యూస్ టు, దే విల్ గెట్ యూస్ టు దిస్ ఆల్సో వెరీ సూన్. అగైన్ ఈ డివైజెస్కి ఓకే మన వరకు హెల్ప్ అయితే చేస్తుంది, బట్ అందరికీ ఉన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈజ్ మై డేటా ఈజ్ యాక్చువల్లీ ప్రైవసీ ప్రొటెక్టెడ్? అంటే అగైన్ ఇట్స్ నా పర్సనల్ హెల్త్ కదా, బట్ ఈ డివైజెస్ని తయారు చేసిన కంపెనీస్ నా డేటాని యూజ్ చేసుకుంటున్నాయా అనే క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఆర్ వీ రియలీ ప్రొటెక్టెడ్ విత్ దిస్ డేటా ప్రైవసీ?
So that's a very broad question, I would say. When we are trying to talk about these kind of devices and all, whenever there is something that's being captured, the utilization of it depends on whose hands it is falling into, right? So when we are talking about these kind of medical devices and all, మనం లాస్ట్ టైం చూసుంటాము, there was a news where ఎయిమ్స్ లాంటి reputed organization, it was hacked and lot of important data has reached into wrong hands అని. అలాంటి ఛాలెంజెస్ ఎప్పుడైనా ఉంటాయి. ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ విత్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ, నాట్ జస్ట్ ది హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ. ఫిన్టెక్లో అవ్వచ్చు, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ దట్ ఆర్ గెటింగ్ మెజర్డ్ దేర్, స్టోర్డ్ దేర్. అలాంటివి ఎట్లానా మిస్యూజ్ అవ్వచ్చు. మిస్యూజ్ ఈజ్ definitely possible, but when we are talking about how we are protecting that, it all depends on the companies which are, you know, developing these kind of devices. It also depends on the individuals, how they are handling these kind of data, institutions which are utilizing this data, analyzing this data and bringing out the trends. More importantly, I think everyone likes to raise fingers and point out what are the regulations doing, what is the government doing. Adi. I mean, obviously, comparatively other, ఎస్పెషలీ యూరోపియన్ కంట్రీస్తో పోల్చుకుంటే ఇండియా ఖచ్చితంగా డేటా ప్రొటెక్షన్లో రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నా సరే కన్జ్యూమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆర్ యూనో యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మేబీ మనకు అంత అవేర్నెస్ లేదు అని అనిపిస్తుంది. వెరాజ్ ఇప్పుడు అదే యూఎస్లో అనుకోండి, సో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సెట్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్స్. ఈవెన్ పీపుల్ ఆల్సో నో, వాళ్ళు ఒక మెయిల్ పెట్టి రిక్వెస్ట్ చేసి, సో నా డేటాని క్లోజ్ చేసేసేయండి, యూనో, లేదా నా డేటాని నాకు ఇచ్చేసేయండి అనే రైట్ ఉంది. అండ్ వీవ్ సీన్ దట్ ఈవెన్ ఇన్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్, రైట్? సో మనకి ఇండియాకి వచ్చేసరికి మన ఆధార్ కార్డ్ని ఎక్కడ ఎన్నిసార్లు ఇచ్చామో మనకే తెలియదు. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అలాంటిది హెల్త్ కేర్ డేటా, దట్ టు రియల్ టైమ్ డేటా, రైట్? మేబీ ఆ అవేర్నెస్కి టైం పడుతుంది అనుకుంటున్నారా ఇండియాలో? ఇంకా డెఫినెట్లీ టైం పడుతుందండి, బట్ ఐ థింక్ వీఆర్ నాట్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ దట్. సో మీరు అన్నట్టు అబ్రాడ్లో దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టాండర్డైజ్డ్ ప్రాక్టీసెస్. ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ గురించి చూసుకుంటే కనుక జీడిపిఆర్ ఉంది యూరోపియన్ కంట్రీస్లో, హిపా కంప్లయన్సెస్ ఉన్నాయి ఇన్ యుఎస్ సిస్టమ్స్. సో ఇవి దేర్ ఆర్ స్టాండర్డైజ్డ్ ప్రాక్టీసెస్ దట్ హ్యావ్ బీన్ దేర్ సిన్స్ అ లాంగ్ టైమ్. అక్కడ డిజిటల్ హెల్త్ ప్రాక్టీసెస్ ఆల్సో హ్యావ్ బీన్ దేర్ సిన్స్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్ కదా. మన దగ్గర ఇండియాలో వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ on the digital health practices, but at the same time akkada nunchi we are adapting the, you know, standardizations. HIPAA compliances ni a lot of companies are demanding, meedi HIPAA compliant untene we'll buy your software ani adugutunnaru, GDPR maaku kavali ani adugutunnaru. That awareness is being created here. And I think DPDP Act ani, Digital Personal Data Protection Act is there. Dani guidelines release ayindi. Government has taken the good practices from Europe, from US and other countries, and వాటిని మన దగ్గర ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో the journey has started, but yes, with the kind of divide that we have, రూరల్లో 70% of the population ఉంటుంది మనది, అండ్ అలాంటప్పుడు, you know, it will take time, but I think we are starting our journey. Yeah, okay. So మీ 13 years of experience in this industry, హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీలో డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో, యూనో, ఈవెన్ గవర్నమెంట్ సైడ్ పొజిషన్స్ చేశారు అండ్ ప్రైవేట్ పొజిషన్స్ కూడా చేశారు. సో ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్లో మీరు ఇప్పటి వరకు మన హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, అగైన్ ఇప్పుడెప్పుడే చూస్తున్నాం మనం కూడా, లైక్ మెడికల్ షాప్స్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ యూజింగ్ దేర్ యూనో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఏఐ టూల్స్ అండ్ ఆల్ దట్. బట్ అగైన్ లార్జ్ లెవెల్ హాస్పిటల్స్లో టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్యూజన్ ఏ లెవెల్లో ఉంది? ఇంకా స్టిల్ ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉన్నామా, లైక్ ఆర్ వి పికింగ్ అప్? సో దీన్ని డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో విల్ ట్రై టు అడ్రస్. సో మనము ఇఫ్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ది ప్రైవేట్ హెల్త్ సిస్టమ్స్, ప్రైవేట్ హెల్త్ సిస్టమ్స్లో టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ హ్యావ్ పెనిట్రేటెడ్ quite well. సో ఇప్పుడు మీరు బిగ్ హాస్పిటల్స్ లైక్ కిమ్స్, కేర్ హాస్పిటల్, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ యూ విల్ సీ సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ దట్ ఈస్ దేర్. యూ గెట్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్, ఇన్వాయిసెస్, బిల్లింగ్ సిస్టమ్స్ అంతా దాంట్లో ఉంటుంది. సో ఇన్ వెరీ షార్ట్ టైమ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ ఆల్సో. ఇలా టెక్నాలజీ హ్యాస్ been penetrated quite well in private sectors. Government systems lo manamu, let's take an example of what happened during COVID.
So India stood as an example for world at a very great level there because of Distribution at the shortest period of time. yes, Correct. yes, and during the COVID also, telemedicine practice guidelines were released, and telemedicine dwara we were able to get the medical services accessible to every nook and corner of the country. So ala there has been penetration into government systems also, very specifically talking about indaka మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారు. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ has been the first government to implement digital first systems in the country. So I've got the privilege to work with that government when we were trying to run a project there. So akkada we have actually digitized the public health centers, primary health centers. So వాటిని digitize చేసినప్పుడు we have seen that behavior change over a period of 5 years. పేషెంట్స్ సెంటర్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత వీ వాంట్ టు టాక్ టు డాక్టర్ ఆన్ ది కంప్యూటర్ అని అడుగుతున్నారు, రైట్? సో వీ వాంట్ టు talk to a cardiologist. We were able to provide accessibility in a very good way because of telemedicine penetration. Government systems were able to adapt to that. Similarly, manaki patients kuda, now today patients will ask for some kind of proficiency that is coming in with technology. They are looking for these smart devices, Apple watches lantivi. They are looking at tracking their health better. సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో నేను కూడా ఈ మధ్యన చూశాను, పీపుల్ ఆర్ స్మార్ట్ అండ్ బికాస్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డేటా, ఇంటర్నెట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది కంపారిటివ్లీ 10 years బ్యాక్, రైట్? సో దేర్ ఆర్ పేషెంట్స్ దట్ ఆర్ quite smart that they think that they watch some sort of videos if they have some problem and then go to doctor, because eventually they have to go to doctor, and then started debating with the doctor that I have done this research and what do you think, and then there is obviously కొంచెం పుష్ ఉంటుంది సమ్ డాక్టర్స్ నుంచి, కొంతమంది బాగానే చెప్పగలుగుతారు. బట్ అది ఈ మధ్యన ఇంకొంచెం ఎక్కువైంది అనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే లైక్ పేషెంట్కి ముందంతా తెలుసు, and we call them Google patients. Kind of Google patients. So our perspective, like, do you really think that's a right perspective from a consumer point of view or a patient point of view? From the no, we can call them consumers. They are consumers of healthcare services also, right? So anything in excess is a danger, right? We are strong believers in India of that. సో ఏమవుతుందంటే మనకి కొంత నాలెడ్జ్ రాగానే ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ సిమ్టమ్, కఫ్ సిమ్టమ్ రాగానే దెర్ వర్ పీపుల్ హూ వర్ గోయింగ్ టు గూగుల్, అండ్ అది చాలా రేరెస్ట్ పాసిబుల్ డిసీజ్ని చూపించేది. ఓకే, అండ్ దెన్ పేషెంట్స్ యూస్ టు కమ్ టు అస్ సేయింగ్ దట్ నేను ఆ సిమ్టమ్ చదివాను, దాని గురించి డూ ఐ హ్యావ్ క్యాన్సర్, హౌ డూ యూ నో వీ డోంట్ హ్యావ్ క్యాన్సర్ అని అడుగుతూ దే కైండ్ ఆఫ్ గో ఇన్ టు దట్ కైండ్ ఆఫ్ the assumptions and fear. Either they get under information or over information, which they are not tuned to process in the right way. We do not believe that they should not be having proper awareness. Patients should have good awareness about their health condition. They should be able to take better decisions basing on this information and awareness. Kakapote, it has to be limited. There is a time when looking at the Apple watch, you will be able to track your heart rate and everything. You will understand the stress levels and probably able to manage your health condition. But can you prevent heart attack from that? No, right? So there is a kind of point where they have to go to a doctor. Mindset రావడం ఇంపార్టెంట్. సో టేకింగ్ కంప్లీట్లీ థింగ్స్ ఇన్ టు దేర్ హ్యాండ్ వుడ్ టర్న్ యాజ్ ఇన్ ద రాంగ్ వే. ఇట్ హ్యాపెండ్ విత్ వన్ ఆఫ్ మై పేషెంట్స్ హూ కాల్డ్ మీ ఇన్ ద నైట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 2:30 ఆ టైంకి కాల్ చేశారు. హీఈస్ అ పేషెంట్ ఆఫ్ రీనల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయిన పేషెంట్. హీ వాజ్ టెల్లింగ్ దట్ నాకు పెయిన్ వస్తుంది చెస్ట్లో, అది పెయిన్ లాగా లేదు, కొంచెం వియర్డ్ సెన్సేషన్ ఉంది, యాంటాసిడ్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటాను సరిపోతుందా అని అడిగారు. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్, పెయిన్ ఎలా వస్తుంది ఏంటి దాని గురించి అంటే, డోంట్ వరీ ఇట్స్ నాట్ అ హార్ట్ అటాక్ అని నాకు చెప్తున్నారు. సో ఆఫ్టర్ ఇట్ టుక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ మీ టు టెల్ హిమ్, ఆస్క్ హిమ్ అబౌట్ హిస్ కంప్లైంట్స్ అండ్ ఆల్, అండ్ ఇట్ టర్న్డ్ అవుట్ టు బీ అ మ్యాసివ్ హార్ట్ అటాక్.
I had to, guide the patient, to put it on a speaker, talk to the family members, rush him to the hospital, and on dot we were able to save him, right? So don't self diagnose, don't try to do everything on your own. ఆ threshold తెలుసుకోవడం కూడా important. So yeah, so it works both ways. Personally, I faced it. Like when I was in my hometown, Rajamundry, ఒకసారి ఇట్లానే లైక్ నార్మల్ స్మాల్ పెయిన్ స్టమక్ పెయిన్ లాగా, అంటే అందరికి వస్తే కామన్, ఏం పట్టించుకోం, మన పనిలో ఉంటాం కదా. సో బట్ ద పెయిన్ వాజ్ వెరీ స్లైట్ ఫర్ మోర్ దెన్ 12 hours. లైక్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్, సరే దేర్ షుడ్, బికాస్ బాడీ ఆబ్వియస్లీ గివింగ్ సమ్ సెన్సెస్ కదా, సో ఇండికేషన్స్ ఇస్తూనే ఉంటుంది, ఎప్పుడు లేదు అట్లా. So I just went there, took a scan. Obviously doctor said something is weird, like you go there and scan it off. Scan అయింది, అదే డాక్టర్ కలిసి లోన్కి వెళ్ళిపోండి అమ్మ డైరెక్ట్గా ఆపరేషన్ థియేటర్కి. ఆపరేషన్ థియేటర్ దేనికి? ఇట్స్ లైక్ ఆబ్వియస్లీ టెన్షన్ ఉంది, నాతో పాటు ఎవరు లేరు, లైక్ పేరెంట్స్ కానీ బ్రదర్ కానీ ఫ్యామిలీ కానీ. సో ఐ వాజ్ ఇన్ ఆపరేషన్ థియేటర్ అండ్ డాక్టర్ మెన్షన్ దాట్ ఓకే యూ గాట్ అపెండిసైటిస్. క్విక్ వన్, అనుకోకుండా వచ్చేసింది, మేబీ ఫుడ్ రిలేటెడ్ ఏదో, మనకు తెలియదు కదా. సో విత్ ఇన్ 1 hour 1.5 hour హాస్పిటల్ థియేటర్ లోపల ఉన్నా. సో ఇట్ జస్ట్ బికాస్ అగైన్ ఇఫ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ టేక్ సమ్ గూగుల్ సజెషన్స్ దట్ మైట్ టర్న్ అప్ టు బి రియలీ బ్యాడ్. సో యా, సో సింగిల్గా వెళ్ళి తీసేసుకున్నాను కాబట్టి త్వరగా అయిపోయింది అనమాట. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఎస్పెషలీ ఇండియాలో వాట్ ఐ ఆల్సో అబ్జర్వ్డ్, ఏదైనా చిన్న పెయిన్ వచ్చినా లేదా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే, అచ్చా ఏం కాదులే, చిన్నదే కదా చూద్దాం. Maybe there might be multiple reasons. What I felt that there would be a reason on financial side. సో ఒకవేళ ఏమన్నా వెళ్తే ఎక్స్ట్రా బిల్లింగ్స్ ఏమన్నా వేసేస్తారా, అరే టెస్ట్లు కానీ దీనికని దానికని అన్నెసెసరీ, దానివల్ల కొంచెం రిజిడ్గా ఉంటారని అనిపిస్తుంది. మేబీ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్, మేబీ ఎన్ ఇష్యూ, వీ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ. సెకండ్ వన్, హెల్త్ కేర్ కూడా కొంచెం కాస్ట్లీ అయ్యింది, ఎస్పెషలీ ప్రైవేట్ హెల్త్ కేర్, దట్స్ ఫ్యాక్ట్, ఉన్న ఫ్యాక్ట్, అది ఒప్పుకోవాలి. మేబీ దిస్ మైట్ బి అ రీజన్, బట్ డూ యూ రియలీ థింక్ దట్ దీస్ ఆర్ ద ట్రూ రీజన్స్, ఎస్పెషలీ ఆన్ ద పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ బేసిస్? సో కంప్లైన్ ఏదన్నా, హెల్త్ కంప్లైన్ ఏదన్నా వస్తే గనక our whole life revolves around our health status, right? If we are not feeling healthy, we will not be able to do our day-to-day tasks, mana passions, mana goals, whatever that we want to do. If we want to earn a lot of money or something, everything starts with health, right? If you are not keeping well, you'll not be able to do it. నిజంగా ఒక హెల్త్ ఛాలెంజ్, హెల్త్ ప్రాబ్లం గనక వస్తే, it's not necessary that everyone who is there would think of these expenses. There are systems, there are government systems where you can get treatment also. You are right when you said that private will cost you money, but then everything doesn't revolve around money alone, right? We realize that మీరు ఇందాక మీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. సో ఐఎమ్ షూర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్ సమ్ పూర్ పర్సన్ మైట్ బీ దేర్, అంత పెయిన్ వచ్చి అంత సఫరింగ్ వస్తే గనక నేను డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది, నేను హాస్పిటల్కే వెళ్ళను, నేను ఇక్కడే ఉండిపోతాను అని అనుకోలేరు. ఆఫ్టర్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ విల్ రియలైజ్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు గో. సో it depends on the conditions. There definitely mindset of a patient would depend on that, but there are facilities, there are government facilities also, there are schemes also which will help. Policies are there which will help in taking care of that. So there is something called trust that is important. Oka point of time vachin tarvata you will have to have that trust ఆన్ యువర్ డాక్టర్, ఆన్ యువర్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్. వాళ్ళు ఏదో నా నుంచి డబ్బులు తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, అందుకని ఏవో టెస్టులు రాస్తున్నారు అనే ఆలోచన కన్నా, మేబీ వాళ్ళు నా ఉన్న కండిషన్ని తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారేమో అనే విధంగా థాట్ ప్రాసెస్ వెళ్ళడం. At the same time, don't you think that hospitals or the medical industry is also in that direction of luxurious హాస్పిటల్ సిస్టమ్స్, రైట్? లైక్ కాస్ట్లీ అయిపోయింది అనే దృష్టి ఉంది, అది కామన్. మేబీ అగైన్ నేను ఆ డిఫరెన్స్, ఆ డెల్టా ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నా, పెర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ వర్సెస్ ద కాస్ట్లీ హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ. బట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే మరి డాక్టర్స్ చేసేది కూడా బిజినెస్ ఎవెన్చువలీ, రైట్? ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్, ఒప్పుకోవాలి. బట్ అది చేతులకి అందకుండా వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటున్నారా మీరు?
ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క హాస్పిటల్‌లో కూడా ది ఫేర్స్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్. దెర్ ఆర్ రేంజెస్ దట్ ఆర్ దేర్. డెఫినెట్లీ రైట్. మీరొక క్లాస్ మీరిందాక పర్ క్యాపిటా ఇన్‌కమ్ గురించన్నారు. ఇఫ్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వన్ క్లాస్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, దే వుడ్ దే వుడ్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ ది హాస్పిటల్స్. వాళ్ళకి ఆ క్వాలిటీ కావాలి, ఆ ఫెసిలిటీస్ కావాలి. సో దే లుక్ ఫర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. Now, if we go to a hospital and tell that you give equitable services to every patient, what about those patients who are expecting that kind of a thing? So, I think it is the way how the society works. When there is difference, we will not be able to ఒక చిటిక వేసి మొత్తం అంతా ఈక్వల్ అయిపోవాలి అనేలాగా చేయలేము. సో ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ అ స్టెప్ బై స్టెప్ మేనర్. వీ నీడ్ టు హాస్పిటల్స్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, ఐ వుడ్ నాట్ సే డాక్టర్స్ need to do that, but hospitals at the end of the day need to cater to different classes of the society also. So మీరు మాలాంటి డాక్టర్స్ని అడిగితే will we be able to help on this? I don't think we can take these things in our hands as well. They're having classes in movie theater in the same way for hospital industry also. Classes in batti different services. So again, come back on our topic, patient centricity, right? So we've seen, again, the agenda of this podcast is all about the infusion of technology on patient centricity and also medical industry centricity, right? So మనం ముందనుకున్నట్టు టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్యూజన్ కన్జ్యూమర్స్ వరకు వచ్చేసింది, ఆర్ పేషెంట్స్ వరకు వచ్చేసింది. బట్ ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఈ రోజుల్లో మనం కొనే ప్రతి మెడిసిన్కి కూడా ట్రేసబిలిటీ ఉంది. లైక్ మనకు తెలియదు, మనం కొనేస్తాం. బట్ ఈ టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్యూజన్, ఈ సప్లై చైన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, మెడికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ట్యాబ్లెట్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ మెడిసిన్ ఇండస్ట్రీ. సో ఆ మెడిసిన్ ఇండస్ట్రీలో సప్లై చైన్ సిస్టమ్ ఫిగర్ అవుట్ అయింది అంటే ఇంకా ఓల్డ్ పేపర్ బేస్డ్ మీదే చేస్తున్నారా, లేకపోతే దే స్టార్టెడ్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇంప్రూవింగ్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ దట్ మెడిసిన్స్ ఆన్ టైమ్? సో సప్లై చైన్లో కూడా దెర్ హ్యాస్ బీన్ అ లాట్ ఆఫ్ డిజిటైజేషన్. మీరు ఇందాక మనం డిజిటైజేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ప్రైవేట్ సెక్టర్లో లాట్ ఆఫ్ డిజిటైజేషన్, టెక్నాలజీ పెనిట్రేషన్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. Most of the technology penetration has happened into the operational aspects of the healthcare services. సో ఇప్పుడు మీరు అన్న ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్, మెడిసిన్ సప్లై అండ్ డిమాండ్, దీని మేనేజ్మెంట్, హాస్పిటల్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, ఇలాంటి వాటిట్లో మనకి టెక్నాలజీ హ్యాస్ ప్రోగ్రెస్డ్ క్వైట్ అ బిట్. అండ్ అది గవర్నమెంట్ సిస్టమ్స్లో కూడా, ప్రైవేట్ సిస్టమ్స్లో కూడా, దట్ ఈస్ ద సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, ట్రేసబిలిటీ. ఇంకా చెప్పాలి అని అంటే స్పెసిఫిక్గా ది ప్రాబ్లమ్ ఆర్ గ్యాప్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద క్లినికల్ డిజిటైజేషన్. అంటే ఇప్పుడు పేషెంట్ కంప్లైంట్స్, డయాగ్నోసిస్ ఏంటి, ఏ కంప్లైంట్స్కి ఎలాంటి మెడిసిన్ వాడుతున్నారు, ఎట్లాంటి బిహేవియర్, హౌ ఈస్ ది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ కండిషన్, ఈజ్ దేర్ రెస్పాన్స్ ఫర్ దిస్ ట్రీట్మెంట్ టు దిస్ పేషెంట్, ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్లో పెనిట్రేషన్ ఆర్ డిజిటైజేషన్ అనేది తక్కువగా జరుగుతుంది. అండ్ స్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియా ఎలక్ట్రానిక్ మెడికల్ రికార్డ్స్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు. దిస్ హ్యాస్ బీన్ entered into the healthcare systems for a long time, but a lot of health tech companies have failed to actually make practice of electronic medical records happen. Is it mandated? It is not mandated. Nandukane adani everything cannot be mandated directly, right? Governments have their hands tied. And to be very frank, ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మెడికల్ రికార్డ్స్ కానివ్వండి, ఈ సిస్టమ్స్ కానివ్వండి, డాక్టర్ యాక్చువల్ ప్రాబ్లమ్ని తెలుసుకొని సాల్వ్ చేసేలాగా ఉన్నాయా అని మీరు నన్ను అడిగితే ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ అ నో. సో డాక్టర్ ప్రాక్టీస్ ఒకలాగా ఉంటుంది, దానికి అనుగుణంగా ఈ టెక్నాలజీ వస్తే దాని అడాప్షన్ ఉండగలుగుతుంది. సో దట్స్ అ లాక్యునా దట్ ఈస్ దేర్. అండ్ ఐ థింక్ వీ యాజ్ అ స్టార్టప్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు touch that lacuna and trying to solve in that area. So what is your startup, and give us a bit brief about it? Our startup's name is augsidius, Augmented Clinical Decision Support System. దీని నుంచి షార్ట్ ఫామ్ తీసుకొని yeah, so it's a little bit of a tongue twister, but that's why we named it augsidius.
What we wanted to do was understand the doctors, day to day life. There are a lot of technological innovations that have happened which are helping patients. Policies, everything are being created to help patients. Doctors are doing everything to help patients. Now who is helping doctors? సో డాక్టర్స్కి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యేలాగా టెక్నాలజీని బిల్డ్ చేసి ఈ ఇన్నోవేషన్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మీరు బ్లాక్ చైన్, ఏఐ అండ్ ఆల్ దీస్ అదర్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ, వీటిని డాక్టర్కి ఎలా హెల్ప్ఫుల్గా చేయగలుగుతాము అనే దాని మీద మా కంపెనీ వర్క్ చేస్తుంది. బేసిక్లీ అన్ ఏఐ స్టార్ట్అప్ ఫర్ డాక్టర్స్. Yes. Okay. Good buzzword. And by doctors also. Okay, by doctors. So e startup, like, just give us an example of how this helps from a doctor's point of view in a day to day life. Yeah, so basically ఇప్పుడు if you are sitting in front of me and let us assume that you have complaint or you have come with a gastrointestinal problem అని చెప్పారు కదా మీరు ఇంతకు ముందు. And at the same time, I have another patient sitting in front of me who is probably, let's say, 50 years old. Yeah. He's coming with Some heart, gastro problem only. Okay. Okay. నేను ఇద్దరు పేషెంట్స్ని ఒకేలాగా ట్రీట్ చేయగలుగుతానా? చేయలేను. మీరు యు ఆర్ యంగ్, యూ మైట్ బీ గెటింగ్ దిస్ కంప్లైంట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ప్రాబబ్లీ నిన్న నైట్ ఏదో తినుంటారు, దానివల్ల ఏదన్నా వచ్చుండొచ్చు. బట్ ది 55 years old మ్యాన్, హీ మైట్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్స్, హీ మైట్ బీ టేకింగ్ సమ్ మెడికేషన్స్, దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. దేర్ మైట్ బీ అ కండిషన్ విచ్ మైట్ హ్యావ్ ప్రోగ్రెస్డ్ కాంప్లికేషన్స్ ఉండుండొచ్చు, ఆర్ సమ్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. I will not be able to treat both of you in the similar way. సో మా సిస్టమ్ ఎలా హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుందంటే, ఇట్స్ అన్ ఏఐ అసిస్టెంట్ ఫర్ ద డాక్టర్. ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ ది పేషెంట్ కాంటెక్స్ట్ కంప్లీట్లీ and it will understand it knows the medical subject, it is trained on the medical subject, so it will be able to suggest the evidence based next best actions to be taken. సో అది గైడ్ లైన్స్ నుంచి తీసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. సో డాక్టర్కి ఒక క్విక్ రెఫరెన్స్ ఉంటుంది. దెర్ ఈజ్ సర్చ్ దట్ డాక్టర్ కెన్ డూ అండ్ టేక్ అ రైట్ డెసిషన్ విచ్ ఇస్ బ్యాక్డ్ బై ది బ్యాక్డ్ బై ది డేటా, బ్యాక్డ్ బై ది ఎవిడెన్స్. సో దానికి కావాల్సిన టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ అన్నిటినీ మేము ఈజీగా ప్రొవైడ్ చేసాము. ఓకే, సో in that case it's bit advanced for our doctors also. So వాళ్ళకు కూడా ఎట్లా యూస్ చేయాలనేది ఇంకా తెలియాలి. సో is there any plan when you will be able to release this? So we have already released the product. It's currently being used by around 70 plus doctors or so across, and not just in Hyderabad. So alpha testing lo unnamu. That particular product which we recently released, maaku manchi feedback ostundi. So at the same time koncham for the bigger facilities like clinics, diagnostics, వీటికి ఈ సొల్యూషన్ ఎలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అని దానిలో ఇంకొన్ని టూల్స్ అండ్ ఇంకొన్ని ఫీచర్స్ని యాడ్ చేసి we have conducted some pilots and we have got some paying customers for that also. Okay, so is there any patents or something for this product? We have filed a patent. It is currently pending. Okay. So how many like teammates or team members? We are just a team of 8 members or so. We are three founding members. One of my other co-founder being a doctor and a programmer himself, and another co-founder coming from the marketing, business and tech background. Yeah. So again, come back on this one. So I think 2025, so we are all excited for this year being having technology forefront, right? So be it AI or blockchain or any emerging technology. So me point of view lo, what is this industry 5.0? like we keep hearing about this 2025 year will be like industry 5.0 for healthcare, for maybe legal, for maybe finance, and all the industries. It just impacts every industry, right? So especially from healthcare point of view, so what is this industry 4.0 5.0?
I actually consider that we are at the inflection point. So, technology has advanced in such a way, it has become very smart, very intelligent, that it can do wonders. We have seen a lot of examples, kada. Understanding behavior of people. Manam Netflix lanti ivi చూసుకుంటే Based it on my understand. interest. Yeah. Yeah, based on your interest, it will suggest you what Yeah, other programs correct. you would see. The ads are tuned towards you, and Personalized ads. everything is becoming personalized, and technology has advanced quite a bit. And at the same time, technology develop అవుతే సరిపోదు, humans should be Catching up. catching up to that as well. Humans have behaved in become in such a way that they are now tuned to adapt to technology. This AI and AI, whether it is doctors or whether it is any other professionals who are coming into the system. అట్ ద సేమ్ టైం డాక్టర్స్ భయపడే అవకాశం ఉందా ఇందులో? గూగుల్ తల్లిని నమ్మున్నారు, అందులో ప్లస్ ఏ వచ్చిందంటే ఇంక ఏతోనే మాట్లాడేసేసి ఏ చెప్పే అన్ని కరెక్ట్. సో దెన్ దెర్ డెఫినెట్లీ అ గ్యాప్ ఉంది. సో అగైన్ వీళ్ళ సైడ్ పేషెంట్ సైడ్ నుంచి వీళ్ళకి పుష్ ఉంటుంది బికాస్ టెక్నాలజీ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్. అట్ ద సేమ్ టైం డాక్టర్ సైడ్ నుంచి అరే మా దగ్గర డెసిషన్ తీసుకోకుండా లైక్ ఐ యూ ఫుల్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద టెక్నాలజీ. దాన్ని ఎట్లా మనం చూడగలుగుతాం? వెరీ వియర్డ్ సిచ్యువేషన్ కదా అయితే. Yeah, but I think whenever there is an industrial revolution happening, there will be some kind of uncertain situation. There some things can go wrong and all. So మనము న్యూస్లో కూడా చూస్తున్నాము, చాట్ జీపీటీతో మాట్లాడుతూ people are taking a lot of self diagnosis, self treatment and all, and unfortunately there are adverse outcomes of that also. సో ఇప్పుడు మనము స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడాలి అని అంటే వీఆర్ అట్ అన్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ పాయింట్. సో ఇందులో ఏఐ చాలా డెవలప్ అయింది. దిస్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏఐస్ ప్రెజెన్స్. సో టెక్నాలజీ చాలా చాలా గ్రో అవుతోంది, ఇట్ స్మార్టర్ అవుతుంది, ఇంటెలిజెంట్ అవుతుంది, ఆటోమేషన్స్ చాలా ఆస్పెక్ట్స్లో క్రియేట్ అవుతున్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ ట్యూన్డ్ టువర్డ్స్ ది టెక్నాలజీ అడాప్షన్ యాజ్ వెల్. At the same time, there is a fear. ఇందాక మీరు అన్నట్టు డాక్టర్స్ ఆర్ ఫియరింగ్ దట్ డాక్టర్స్ అండ్ అదర్ మనము చాట్ జీపీటీ లాంటివి రాగానే లాట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ వర్ థింకింగ్ దట్ మా ఫ్యూచర్ అయిపోయింది అని. ఎస్ ఎస్, సో దట్ ఫియర్ కుడ్ బి దేర్. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈ టైంలో ఏంటి అని అంటే హ్యూమన్ ఇన్ ద లూప్ అనే ఫ్రేజ్ కూడా ఇప్పుడు చాలా ఫేమస్ అవుతుంది. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్. సో any technology, how much ever developed that is, at any given point of time cannot replace human intelligence, right? So technology ni ultimate ga develop chesindi humans e kada. So technological development should happen and should be considered in such a way that there is always human in the loop. అలాగే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే there has yes definitely, because it's a most sensitive thing. Cost of a mistake is a life of a patient ani we keep hearing that during the medical study. చాట్ జీపీటీ అండ్ ఎనీ ఏ టూల్ని యూస్ అడిగేసినా సరే హాలిసినేషన్ కూడా ఉంది. ఇంకా చాలామంది తెలియదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఏఐ మోడల్స్ దట్ వర్క్స్ ఆన్ హాలిసినేషన్ ఆఫ్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా దట్ దోస్ టూల్స్ హ్యాస్, రైట్? సో వెరాజ్ ఇక్కడ పర్సనలైజ్డ్ డేటా, సో నా డేటా నాకే ఉంటుంది. అగైన్ until unless my data through the drink or whatever we discussed or my smartwatch goes to a specific chat gpt LLM model or whatever, and then maybe little bit accuracy undochu, but again hallucination percentage కూడా ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2-3 మెడిసిన్స్ని కలిపేసేసి నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉందని అడిగి చెప్పినా అదేదో హాలిసినేట్ చేసి చెప్పేస్తుంది. బట్ ఈజ్ ఇట్ ట్రూ is a question, right? So again డాక్టర్స్ ఇన్పుట్ లేదనుకోండి ఆర్ అడ్వైజరీ లేదనుకోండి, హౌ కెన్ వీ ఈవెన్ ట్రస్ట్ దట్ అగైన్ సేమ్ క్వశ్చన్ మార్క్ కదా. మీరు అన్నట్టు టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడు ఒక సైడ్ ఇటువైపు బయాసిస్ ఉంటుంది, ఒక సైడ్ ఇటువైపు బయాసిస్ ఉంటుంది. బోత్ సైడ్స్ దే వాంటెడ్ టు పుల్ ఆఫ్ దేర్ సైడ్, రైట్? సో ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఫేవరబుల్గా ఏ బిజినెస్ చూసినా సరే యూజర్ సెంట్రిక్ అనేది ఉంటుంది. లైక్ బికాస్ దే ఆర్ ద డెసిషన్ మేకర్స్, ఓకే రైట్? ఎనీ బిజినెస్, మనం క్లాత్స్ కొనుక్కున్నా, లేకపోతే టెక్నాలజీ యూస్ చేసిన, స్మార్ట్ ఫోన్స్ కొన్నా, హెల్త్ చూసుకున్నా సరే అల్టిమేట్ డెసిషన్ ఈజ్ మైన్. it's up to me, either I go to hospital or not is a question, or spend money or not is a question. But ఈ టెక్నాలజీని పూర్తిగా ఇటు నేను బయాస్ అయిపోయి ఒకవేళ వెళ్ళలేదనుకోండి, ఇన్ కేస్
బట్ అగైన్ ఇప్పుడు సేమ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ నేను మొన్న ఒక లీగల్ పర్సన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా వచ్చిందనమాట. నార్మల్ ఇప్పుడు ఐటీ పీపుల్ చెప్తే మేక్ సెన్స్, అదే సరే కోడ్ మీరు రీప్లేస్ చేయడానికి వచ్చింది కాబట్టి మేబీ దెర్ మైట్ బి అ ఇష్యూ. బట్ లీగల్ ఒకటి వచ్చింది, డాక్టర్, దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ సెన్సిటివ్ సైకలాజికల్ డెసిషన్స్ కదా. అంత ఈజీగా టెక్నాలజీని డిపెండ్ అయ్యి చేయలేం. సో మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ బయాసిస్ కస్టమర్కి ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి, డాక్టర్స్ ఎట్లా కన్విన్స్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళని? అగైన్ ఇట్స్ అ పర్సనలైజ్, డాక్టర్ టు పేషెంటే ఉంటుంది ఇది, ఇండస్ట్రీ మొత్తం చూడకపోయినా. కరెక్ట్. సో దీన్ని 2 వేస్లో మనం చూడొచ్చండి. ఇప్పుడు టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ చేసేవాళ్ళు, యునో ఇఫ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ హూ ఈస్ డెవలపింగ్ అ హెల్త్ టెక్నాలజీ, there are some design principles that we should follow, right? Just because we have a lot of data, we should not start throwing this data to everyone that we find. It is important that we are giving only concise information to a subject. Too much of information ఇస్తే గనక పేషెంట్ ప్రాసెస్ చేసుకోలేరు. అన్ఫార్చునేట్లీ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. మీరు గూగుల్ ఇందాక అన్నారు, చాట్ జీపీటీ, ద హెల్యూసినేషన్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఈవెన్ వీ ట్రైడ్ ప్లేయింగ్ అరౌండ్ విత్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ జీపీటీస్ అండ్ ఎల్ఎల్ఎమ్స్. ఎక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే, లేని కొత్త డిసీజ్ని సృష్టించేసి, కొత్త మెడిసిన్ని సృష్టించేసి, నీకు ట్రీట్మెంట్ ఉంది, మీ డాక్టర్ సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు అన్న టైప్లో పాయింట్అవుట్ చేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. సో there has to be a sense of responsibility coming in for technology players. When I'm talking from the perspective of a doctor, it is important that you are educating the patient. At the end of the day, patient is the sufferer. సో వాళ్ళు చూస్తారు, మనం ఎంత వద్దన్నా కానీ దే మైట్ సీక్ ఇన్ఫర్మేషన్. మేబీ ఒకప్పుడు పక్కింటి వాళ్ళని రిలేటివ్స్ని అడిగి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకునే వాళ్ళు, దాన్ని బట్టి నాకు ఇది ఉంది, నాకు ఇదే ట్రీట్ చేయి డాక్టర్ అని చెప్పేవాళ్ళు. ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ మోర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్. సో అలాంటి ఒపీనియన్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పేషెంట్ విల్ కమ్ టు యూ విత్ అ సఫరింగ్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఈస్ సమ్ కన్ఫ్యూజన్. సో doctor has to again remain patient in addressing the system. The whole perspective create చేయడంలో డాక్టర్స్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. కాంపిటీషన్ ఉందంటారు. కాంపిటీషన్ అన్నాను, రాదర్ హౌ వీ విల్ కాల్ ఇట్ as doctors should understand technology, should be aware of how to use the technology in the right way, rather than resisting it, or rather than saying that I will be dependent on that. ఫస్ట్ నుంచి కూడా టెక్నాలజీని అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు పేషెంట్ని బెటర్ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. సో హ్యావింగ్ దట్ అవేర్నెస్ టు ది డాక్టర్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ ట్రై టు ఎడ్యుకేట్. వెరీ క్లోజ్డ్ సర్కిల్లో ఉంటుంది కదా ఈ డాక్టర్స్ కమ్యూనిటీ అనేది. అగైన్ అంత త్వరగా బయటకు వచ్చి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం కానీ, అంటే కంపారిటివ్లీ టెక్నాలజీ. సో మేము ఏదైనా వీడియో చూడాలి అనుకుంటే వీ జస్ట్ గో అండ్ సర్చ్ ఫర్ యూట్యూబ్. వేరేస్ డాక్టర్స్, లాయర్స్, లీగల్ అంత ఈజీగా ఉండదు, డేటా దొరకదు, ఆర్ వీడియోస్ కూడా దొరకవు. ఐవ్ సీన్ సమ్ రీసెంట్లీ వన్ డాక్టర్ గైనకాలజిస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్, అంటే ఫీమేల్కి అర్థమయ్యేలాగా, అంటే చదువుకున్న వాళ్ళైనా చదువుకోలేని వాళ్ళైనా అర్థమయ్యేలాగా. షీ హ్యాస్ దిస్ టూ మచ్ ఆఫ్ డెడికేషన్. సో ఐ రియలీ లైక్డ్ ఇట్. ఎవ్రీడే ఒక వీడియో రిలీజ్ చేస్తాం, ఎవ్రీడే. వెరీ కామన్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట, నో టెక్నాలజీ ఏముండవు అందులో. సో ఇమాజిన్ దట్ ఇఫ్ షీ స్పెండ్స్ 365 days with 365 videos, right? Definitely I would have more preferable while watching those videos comparatively other so again, which means there is an influence by technology. Example in this case YouTube. At the same time, actually the data was created by the doctor, right? So YouTube is a platform. If videos are there, I can watch. If not, so I just go and visit the hospital whenever I have issue. But in this case there is this medium, right? సో ఈ ఫెటర్నిటీ ఏదైతే ఉందో ఓపెన్గా ఉందంటారా? ఇంకా లైక్ మీరంటే ఓపెన్గా ఉన్నారు, బట్ అగైన్ కమ్ టు అవర్ పాడ్కాస్ట్ అండ్ ఆల్ దట్, బట్ డూ యూ థింక్ దట్ దిస్ ఫెటర్నిటీ హ్యాస్ దట్ ఓపెన్ మైండ్ సెట్ టు టాక్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్స్ దట్ పీపుల్ ఆర్ పేషెంట్స్ డజంట్ నో?
Yeah, so in that sense, let us categorize doctors into different Oh, stages of their practice. just like మూవీ థియేటర్ సీట్స్ Yeah, why అనమాట. not? So we have medical students, and then we have doctors who just started their practice and all. They are adapted to technology quite a bit. So వాళ్ళకి there it will not be a question. It will not take a lot of time for them to get adopted. అంటే కాలేజ్ నుంచి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి. Correct. So at the same time, doctors in some level of practice, ఒక 5-6 years of practice, ఆ టైంలో ఉంటే గనక we have spoken to a lot of doctors. A lot of such doctors are our partners, what we call them. So because when you said that there is too much of silos in doctor fraternity and all, at the same time there is too much of content overload that is happening in the form of YouTube లాంటివి. సో ఆ ఎగ్జాక్ట్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎనేబుల్ డాక్టర్స్ టు అడాప్ట్ టు ది టెక్నాలజీ. Instead of information being rampantly available, we are trying to curate knowledge in an actionable way, in a very concised manner, given to the context, personalized, and able to provide it to the doctors. And that is how it is being utilized. So meer annattu doctors who are advanced in their practice and all, it is not true that they are completely averse to technology or they don't know technology also. Kontamandi doctors are there are couple of them who are working with us in developing the AI models together. Oh, cool. Very age-old doctors, established in their practice. we youngsters feel that okay, నార్మలీ మాకు ఉంటుంది దట్ రిజిడ్నెస్. లేదు వాళ్ళ పెద్దోళ్ళు మా మాట వినరు. సో ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా, దట్స్ వేర్ జెన్జీ వర్సెస్ జనరేషన్ 1 కమ్ ఇన్ పిక్చర్, రైట్? సో అది సో ఓల్డ్ అంటే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారు. అంటే డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ నాట్ సే దట్ 100% అందరూ కూడా అడాప్ట్ చేసుకోగలుగుతారు అని, బికాస్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఇందాక, technology has not been available to the doctors in a very easy, intuitive manner also. So వాళ్ళు doctors are not very very tech savvy, anta ఈజీగా చేసుకునేలాగా we cannot expect, because in a day they would be looking at loads and loads of patients. There are so many expectations that they have to cater to. వాళ్ళ పేషెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలా, హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి, గవర్నమెంట్ విల్ హ్యావ్ సర్టన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ ద డాక్టర్స్. సో దే ఆర్ ఇన్ అ వెరీ టైట్ జోన్. దేర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ వెరీ ఫుల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. మన దగ్గర డాక్టర్స్ పేషెంట్స్ రేషియో చూసుకుంటే కూడా ఇండియాలో వీ హ్యావ్ వెరీ ఫ్యూ డాక్టర్స్ ఫర్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్. సో where do they have the good amount of time to adapt to all these things? So technology also should be tuned in such a way that are easy for doctors to take into the practice. If that happens, if not every doctor, most of the doctors would start using it. And ala memu when we are making memane kaadu, there are a lot of startups who are working on intuitive, easy usable kind of technologies, and we are seeing doctors who are very industry veterans using that kind of technology, and not just using, they are even advocating that ఇలాంటిది యూజ్ చేయాలి అని. సో ఇన్ జనరల్ అగైన్ మై పర్సనల్ ఇంటెంట్ ఇస్ టు మేక్ దీస్ పాడ్కాస్ట్స్ ఇన్ 2 ways. ఒకటి ఆబ్వియస్లీ వాల్యుబుల్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకురావడం రాదర్ దెన్ వైరల్ కాంటెంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సెకండ్ వన్ ఇస్ స్టార్టప్స్ పాయింట్ ఆఫ్ స్టార్టప్స్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద స్ట్రగుల్స్, నార్మల్ స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి, సక్సెస్ ఉంటాయి, ఆ రియల్ స్టోరీస్ యాక్చువల్ తీసుకురావటం. సో దట్స్ మై గోల్. మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ థింక్ 1.5 year బ్యాక్, రైట్, స్టార్టెడ్. సో ఇనీషియల్ ఫస్ట్ 5 డాక్టర్స్ని మీట్ అయ్యి మీ ప్రోడక్ట్ యొక్క కాన్సెప్ట్ కానీ సొల్యూషన్, ప్రాబ్లం ఉంది తెలుసు, పర్సనలైజ్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్ టూల్ అనేది ఇవ్వటం అంతకుముందు చేసి ఉండరు. అప్పటి వరకు ఏదో కొన్ని చిన్న చిన్న సిఆర్ఎమ్స్ యూస్ చేస్తున్న డాక్టర్స్కి ఒక్కసారి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ వచ్చినట్టు అనమాట, డేటా సెంట్రిక్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్. సో మీరు ఆ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ పరిచయం చేసినప్పుడు ఫస్ట్ 5 డాక్టర్స్ అసలు ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు, లైక్ వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ ఎట్లా ఉంటుంది? సో జెన్యూన్గా ఉండాలా? డెఫినెట్లీ. సో
మా స్టార్టప్స్ యూజువల్గా మేము వీ కీప్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ ది స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ ఫీల్ వెరీ క్లోజ్ విత్ ద సొల్యూషన్స్, యూ షుడ్ నాట్ స్టే కనెక్టెడ్ టు ఇట్, యూ షుడ్ స్టే కనెక్టెడ్ టు ద ప్రాబ్లమ్ అని చెప్తూ వచ్చారు. వీ ఫెల్ట్ అ లిటిల్ వియర్డ్ వెన్ పీపుల్ వర్ సేయింగ్ దట్. సొల్యూషన్స్కి కనెక్ట్ అవ్వడం అంటే ఏంటి, వీ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ అంటిల్ వీ స్టార్టెడ్ స్పీకింగ్ టు పీపుల్. So when we started, we understood that the requirement that the doctor's expectations ఏదైతే ఉందో it is something. డెఫినెట్లీ మాకు ఇమీడియట్గా మేము రియలైజ్ అయింది ఏంటి అని అంటే, ద ప్రాబ్లమ్ దట్ వీ థాట్, వీ హైపోథసైజ్డ్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సిస్టమ్, వీ గాట్ అ క్విక్ వ్యాలిడేషన్ దట్ ఎస్, దట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్. The solution, when we introduced it, naturally took us some time to explain it to the doctors. And ఎందుకంటే వాళ్ళు వెక్స్ అయిపోయారండి. చాలా సొల్యూషన్స్, పీపుల్ డాక్టర్స్ విల్ బి టాకింగ్ టు అ లాట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడర్స్ డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్. అలా కాకుండా దెర్ ఆర్ డివైస్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, దెర్ ఆర్ మెడిసిన్ సప్లయర్స్, ఎంతమందితో వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో వెన్ ఎవర్ వీ గో అండ్ సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్, టాక్ అబౌట్ అ సొల్యూషన్, దే ఆర్ లైక్, okay, now again you brought an EMR to us. We have to type a lot. We want to talk to the patients. We cannot keep typing in a lot of information. And we have seen that kind of difficulty, challenges that they were expressing. That is when we iterated. Naturally, our first product is not the best solution that we have offered. So memu kuda we realized enta easy ga UI ni pettali, enta simplified ga. We should not feel a necessity to train a doctor how to use our application. That was our main motto. So can we also expect conversational augmented bot or sort of thing where it directly talks to a doctor just like a close friend? When can we expect that? It is in the making, but it will take some time. ఎందుకంటే బట్ మీరు ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు డాక్టర్స్కి డు దే రియలీ లైక్ ఇట్? ఐ మీన్ ఇంకా ఇట్లా మాట్లాడాలా, లైక్ దేర్ లైక్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్? ఫస్ట్ డాక్టర్స్ అడిగే క్వశ్చన్, మేము పేషెంట్స్తో మాత్రమే మాట్లాడము, వాళ్ళ హోల్ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడతాం. వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ టు సో మెనీ పీపుల్, విల్ యువర్ బాట్ బీ ఏబుల్ టు డిఫరెన్షియేట్ హూ ఈస్ టాకింగ్ వాట్ అండ్ మేక్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ అస్, రైట్? Second question that doctors gave, and very very valid, is that we don't keep talking to patients in English only. We talk in many languages, many slangs and everything. How will you solve it? So those are genuine problems, and we don't have a ready-made solution for that. Even advanced technologies that are there outside India also will not help solve all these problems in one go, right? So there are stages. We started off, I think we were able to get good accuracy in understanding English language and Telugu language and Hindi, and we are trying to improve the accuracy of that medical subject, medical language, medical terminology ni నేర్పించడము local languages la. Yes, so that has been a task, definitely a tough task. కొన్నిసార్లు we don't realize తెలుగులో దీన్ని ఏమంటారు. So ala we took a lot of help from doctors. Again, entrepreneurs in doctor fraternity, failures ఉంటాయి ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు, ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. So this is a best example. And hypothesis percentage initially మీరు 100% depend అయినా as when you start a product. So eventually that hypothesis has to be reduced over the maybe first couple of months, and then by validating with real data, with real personas or real information with real people. So I think again, so come back on this one, overall ecosystem side. So I have a couple of more quick rapid questions. So before concluding, no, I typically ask what's there in my mind in general. So first question is, medical mafia is real in India? So when a lot of advancements happen, pharma industry has been the one which brings in a lot of innovation. If that has not revolutionized, then nothing would have progressed. So when there is positive happening, then there can be negatives also. I personally did not experience any such thing, but I am sure that must be true. Okay, so
సెకండ్ క్వశ్చన్, మూవీస్లో చూపించినట్టు చనిపోయిన పేషెంట్స్ కూడా ఇంకా బతికే ఉన్నారు, ఇంకా యూ హ్యావ్ టు పే దిస్ మచ్ బిల్స్ అండ్ ఆల్ దట్. ఇస్ ఇట్ దట్ స్టిల్ హ్యాపెనింగ్? That's too much of cinematic. అగైన్ హైపోథసిస్. Yeah, too much of hypothesis. ఎందుకంటే మనకి లీగల్ బాడీస్ ఉంటాయి కాబట్టి. Yeah, legal bodies ఉంటాయి. And to be very frank, doctors and healthcare systems do not want to fall into the trap of medico legal cases. With both my parents being advocates, I've worked with a lot of medico legal cases, and I've tried to understand the other side of the story. సో ఎంత కాషియస్గా అప్రోచ్ తీసుకోవాలి అన్నట్టుగానే ఉంటారు. As I said earlier, you have to have a little bit of trust when you are putting your health in the hands of someone. So I'll come back on this trust question, because this is where most of the people talk about it. So but before that, మనం మెడికల్ ఇండస్ట్రీ ఎడ్యుకేషన్, నార్మల్ ఎడ్యుకేషన్తో చూస్తే కాస్ట్లీ, రైట్? లైక్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఉండొచ్చు. సో మరి అంత కాస్ట్ పెట్టి డాక్టర్ అయితే, సో do you think that they wanted to recover the cost that they've added initially for their education, and then they become robotic in their career, or do they really wanted to serve for the real humans? It's mostly, I would like to put it in this perspective, that we have learned something, we want to implement something in the right way. Okay, when we try to do that, when we are trying to apply our knowledge and treat the patients, cure the patients, money doesn't always keep running on our mind. మాకు ఆ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, పేషెంట్ వచ్చారు, దే ఆర్ ఇమోషనల్, దే ఆర్ షేరింగ్ దేర్ కన్సర్న్స్. విల్ వీ బీ ఏబుల్ టు సాల్వ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్? విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు క్యూర్ ఎవ్రీ డిసీజ్, రైట్? వీ కెన్ ఓన్లీ మేనేజ్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్. అది చేయగలుగుతామా అన్న ఆలోచన డాక్టర్కి మైండ్లో స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది. కానీ నేను అప్పుడు ఎప్పుడో చదువుకున్నాను, అంత పెట్టాను, దాన్ని రికవర్ చేయాలి అన్న ఆలోచన ఉంటే మేము ప్రోగ్రెస్సే అవ్వలేము. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, is doctors influenced by luxury medical industry that we've seen in tier 1, tier 2 cities? అంటే టైర్ 1, టైర్ 2 సిటీస్లో మనకి ఎక్కువగా హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి, డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ ఉంటాయి, వీధికి ఒకటి ఉంటుంది ఇన్ జనరల్ కదా. కంపారిటివ్లీ టైర్ 3, టైర్ 2 సిటీస్లో తక్కువ ఉంటాయి. లైక్ మేబీ హార్డ్లీ ఒక ఏరియాకి ఒకటే హాస్పిటల్ ఉండొచ్చు, వేరేజ్ ఇక్కడ ఒక ఏరియాకి 2-3 బిగ్ హాస్పిటల్స్ కూడా ఉండొచ్చు. సో కాస్ట్లీ అఫైర్ కదా, కెపాక్స్ ఉంది, వాళ్ళకి చాలా అమౌంట్ పెట్టి హాస్పిటల్ కడుతున్నారు. సో ఏదైతే కాస్ట్ ఉందో, వాళ్ళు ఏదైతే బిల్డ్ చేశారో, is that cost directly impacts doctors on their decision making? Mostly it is depending on what kind of a lifestyle or what kind of a practice that a doctor wants to do. So I know my friends have been there who are working with villages, అక్కడ క్లినిక్ పెట్టి, లాట్ ఆఫ్ సంపాదన కూడా లేదు, క్లినిక్ ఆర్ హాస్పిటల్ పెట్టి దే ఆర్ సర్వింగ్ లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్, right? So it depends on where what kind of a lifestyle you would want, what kind of a problem that you want to solve, how much of an impact that you want to create. So look at doctors as humans. So our requirements ela aithe untayo danni batti there is this. So there is not much of push from medical industry for doctors? Not necessarily, but definitely I would say that specialists are less currently in rural areas, tier 3 cities లో తక్కువ మంది స్పెషలిస్ట్స్ ఉన్నారు, లేకుండా లేరు. అండ్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఈజ్ trying to implement a lot of strategic steps to make doctors work in these kind of areas. ఆ యాక్సెసిబిలిటీని ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి అన్న దానికి everyone is working towards that. There are multi-specialty hospitals coming in tier 2 and tier 3 cities also, and the reason being this is there as a problem. So that doesn't mean we have to see, that doesn't mean we have to see all these hospitals are actually building hospitals for the sake of making money in that case. Not necessarily. So there are trust run hospitals, there are even schemes ఉంటాయి, government schemes are being implemented. ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇట్స్ నాట్ నెససరీ దట్ హాస్పిటల్ షుడ్ బి సీన్ యాజ్ అ మనీ మేకింగ్ మెషిన్ ఓన్లీ. Okay, so next quick question, as I mentioned previously, the trust factor. So do you think that the trust factor from consumers or patients are going down
especially post-COVID, on doctors? I actually consider the other way around. Uh, Patients have seen, how tirelessly, how selflessly doctors have helped during the COVID time. I You think that's know, a testament. yeah, it's a testament. Time has proven that. So I don't think that patients are not trusting doctors after COVID. It's the other way around. But at the same time, patients are also scared. They have lost a lot of lives, right? So వాళ్ళు they are sensitized about how adverse things can happen. మనం చాలా మూవీ స్టార్స్ని వీళ్ళని కూడా చూసాము who lost their Yeah, lives especially in a very post-COVID time లో. fraction పోస్ట్ కోవిడ్ టైంలో లాట్ ఆఫ్ రూమర్స్ కమింగ్ ఇన్ దట్ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా చేయలేదు, ఇక్కడ రాంగ్ ట్రీట్మెంట్ చేశారు, అందుకని లైఫ్స్ ఆర్ లాస్ట్ అండ్ ఆల్ దట్. సో పేషెంట్స్ హ్యావ్ బికమ్ మోర్ సెన్సిటైజ్డ్ టువర్డ్స్ మేనేజింగ్ దేర్ హెల్త్ కండిషన్. అందుకనే డిజిటల్ అడాప్షన్ ఎక్కువ అవుతోంది. స్మార్ట్ వాచెస్ లాంటివి, స్మార్ట్ రింగ్స్ లాంటివి, ఇలాంటివి తెలుసుకుని ఇంకొంచెం బెటర్ హెల్త్ అవేర్నెస్ ఎలా ఉంటుంది అన్న వైపుగా పేషెంట్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్స్ it's both the things. They are scared and the fear is causing them to ask a lot of questions rather than lack of trust on the doctors. Okay, cool. So the next rapid question. So what's your monetization strategy of your product? Our product, as I said, there are 3 channels that we are considering. We are looking at a subscription based free. There are a lot of freemium features that we are trying. Free plus premium. Yes, and so that's where there will be a subscription revenue coming into the picture that we'll be looking at, because AI consumes a lot of Tokens or data. yes, correct. So to give the outcome with a better quality, we are to provide that దాన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అని అంటే we'll be able to Monetize we need to చేయాలి. get And the is there any monetization done in the monetization from proper way. patients also? We are not looking at any patients monetization as of now, but definitely apart from the subscription revenue, we are also looking at a marketplace kind of a revenue. So దీని గురించి కొంచెం I'll take a couple of seconds to explain about it. So we are working on creation of AI models along with the doctors. So we don't want to develop AI and then put it in the hands of the doctor, start using it ani. So we are trying to build pathways, build AI models along with the doctors, understanding their day-to-day practice, their approach and everything. So there are a lot of AI systems that are out there. There are research products that are out there. Oka device kanivandi, oka new drug kanivandi. Whenever any research product comes out, it needs to be validated, it consumed by a lot of people, and also we want to be a marketplace for different kind of research products, be it AI models, be it these kind of other products and all. So there is marketplace revenue also that we are looking at, and that at the same time there is different services that we are trying to provide, automation and such kind of services that we are trying to So provide. how do we look for like next 2 to 3 years journey of your product? Most importantly, we want to get a lot of active users. Doctors should be using our solution. Astra AI that we call, we want Astra AI to be helping each and every doctor in the country, and we want to further expand beyond that. So this has to reach a lot of users. That's the most important target that we have. So again, doctor's point of view, because their patient's data and their data is also personalized and protected. So what are the strategies of protection layers from your product? Data Most protection layers. Yeah. So most important thing being, as I said, I coming from the compliance background. I've worked with systems on how the data privacy and data security has to be implemented. So having said that, this patient sensitive data is the most important thing. We are not looking at taking the patient information from the doctors and then taking it back to the system. There is completely de-anonymized data that we are trying to take in and to give the different kind of insights.
there can be just a unique identification which can help Encrypted, getting the it's encrypted data personalized. from doctor to doctor point. Yes, so all the data protection guidelines that are out there, GDPR నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఏదైతే మనము Guidelines. చేస్తున్నామో, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో, వీఆర్ టేకెన్ ఆల్ దట్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ సో దట్ వీఆర్ నాట్ స్టోరింగ్ ఎనీ సెన్సిటివ్ డేటా. Okay, so can we also look into an ecosystem point of view, because think of that doctor right now depend or maybe become a friend of your tool and over the period of time, but think of there are more departments in medical industry, right? Not just doctors, but examples diagnostic centers and scanning centers. So these are all different partners or kind of collaborators work together, right? So ఈ stakeholders అందరినీ కలిపితే కూడా మనకి ఇంకా యాక్యురసీ ఆఫ్ డెసిషన్ వస్తుంది, రైట్? సో కెన్ వీ లుక్ ఇన్ టు దాట్ ఆస్పెక్ట్, ఆర్ అట్లీస్ట్ డూ యూ థింక్ దట్ దెర్ ఈస్ అన్ ఈకోసిస్టమ్ దట్ యూ కెన్ కనెక్ట్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, నాట్ నౌ? Collaboration is definitely a way forward, but we cannot be expecting that to happen in a very short period of time. So we need to first become mature enough that even if established organization is trying to collaborate with us, we are also adding a value to it. So we want to be focused as of now in what we are trying to solve. But then we believe in, we are starting to go with the unorganized sector first. Tapping in the individual practitioners is our main motto. We want to start with that and then eventually evolve into Okay, the so which means can we expect your AI solution in somewhere in remote areas, maybe ఎక్కడో కొండల మధ్యన ఉన్న డాక్టర్స్ కానీ ఎక్కడో దూరంగా ఉంటారు, బికాజ్ అగైన్ దట్స్ ద, సో వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ లాస్ట్ మైల్ డెసిషన్, రైట్? సో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలి, అది అందరికీ ఉంది. ఫిన్టెక్లో ఉంది, హెల్త్ కేర్లో ఉంది, లీగల్లో ఉంది. పైకి మాట్లాడటం వరకు ఎస్ లాస్ట్ మైల్ వరకు మేము సర్వ్ చేస్తాం, ప్రాక్టికలీ లేదు, ఇంకా లేదు, మేబీ ఇంకా టైం బట్ బికాజ్ ఆర్ కంట్రీ ఈజ్ సో వ్యాస్ట్ దట్ వీ మే నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పాండ్. కెన్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ దాట్ next maybe couple of years where even tier 2 tier 3 cities doctors can also use AI through your product or maybe any other AI solutions? Any other AI solutions anante, I would say that to an extent there is presence of AI in tier 2 tier 3 cities also, even as we speak. Radiology especially and pathology has progressed in such a way that there is a lot of AI that is coming into that. Pattern recognition is very prominent one that is being used, and this is happening very rampantly. Internet penetration ekkadikaithe untundo, Thanks to I Jio. don't think yeah, why not? So when there is an internet penetration, I don't think it will take a lot of time for these kind of solutions to come in. Yes, that there the utilization will be a lot more required. So optimization reach ayyenta varaku the formula figure out ayyenta varaku koncham time padutundi. But even today AI systems are being used, and I am happy to say that there are doctors in rural areas also, some of our known circle, who are currently using our software. ఇప్పుడు టెస్టింగే చేస్తున్నారు ఇన్ ది ఆల్ఫా ఫేస్, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. వీఆర్ లెర్నింగ్ వెన్ ఎవర్ వీ టాక్ టు ఎనీ వన్ అరౌండ్ ది కంట్రీ అండ్ ఎనీ డాక్టర్ అరౌండ్ ద కంట్రీ, యూజర్స్తో మాట్లాడాలండి. యూ విల్ ఫిగర్ అవుట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో, యూ విల్ ఫిగర్ అవుట్ సొల్యూషన్స్ ఆల్సో ఫ్రమ్ దెమ్. మీరు అన్నట్టు రూరల్ ఏరియాస్లో మనం ఉండకపోవచ్చు, బట్ వాళ్ళు ఉంటున్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడితే వీ విల్ అండర్స్టాండ్ అక్కడ మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాము అని. సో అగైన్ నెక్స్ట్ ఫైర్ క్వశ్చన్, మెడికల్ ఇండస్ట్రీ కంపారిటివ్లీ అదర్ ఇండస్ట్రీలో, మెడికల్ ఇండస్ట్రీలో చాలా తక్కువ స్టార్టప్ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ లేదా అంత అంటే వైబ్ ఉండదు, లేదంటే అంత న్యూస్ కానీ మీడియా కానీ పిఆర్ కానీ అంత ఎక్కువ ఉండదు కంపారిటివ్లీ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ ఫిన్టెక్ ఆర్ ఎనీ అదర్ టెక్నాలజీ, లైక్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ తీసుకోండి. సో వీ ఆఫెన్ ఇయర్ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్, సక్సెస్ స్టోరీస్. స్టార్టప్ ఎన్విరాన్మెంట్లో హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ ఇంకా లోనే ఉందా, అంటే కొంచెం డౌన్ ఉందా, ఇంకా పికప్ అవుతుందా? ఇప్పుడు పికప్ అవుతుందండి, డెఫినెట్గా. వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ హైదరాబాద్ బీయింగ్ అన్
Yeah, it's a pharma hub. So there are a lot of biotechnology startups coming in, med tech companies, med tech startups coming in, and digital health care startups coming in. Bangalore, naturally being the first in the startup ecosystem. Yeah, so akkada there are good startups coming in healthcare sector as well. It might not be as advanced as across the world, but we are definitely there. It's not necessary that doctors say build cheyali ani kada. Now I would like to say that every company is a healthcare company. Google, Apple, ఏది చూసుకున్నా కానీ దే ఆర్ ఇన్ టు హెల్త్ కేర్. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్. సో దట్స్ ద రీజన్ the value of the value that can be created in healthcare sector is quite well being realized, and startups are coming in the So can we consider Hyderabad as HealthCon Valley of India? we should be considering, and I think the government is also trying to build the system in such a way, making Hyderabad, making Telangana hub of health city laga తయారు చేయడానికి చూస్తున్నారు. There's a lot of support coming in from the government as well on that. Okay. So next quick fire question. Do you think that Hyderabad can beat Bangalore or any other startup cities in India? Time has to say that. Time has to define that. Especially healthcare. Yeah, I think proficiency is quite a lot. It's not a necessary comparison I would like to make in terms of Bangalore versus Hyderabad ani. But at least infra level lo. Infra level lo, as we discussed earlier, the pharma companies are good here. The support system for startups are building in Bangalore lo, probably have are there since some years. The support system is starting now here, but the from the investments perspective also, it's not necessary that Hyderabad startups అయితే హైదరాబాద్లో ఉన్న ఇన్వెస్టర్సే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని. సో దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ అవుట్ దేర్ హూ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ద వాల్యూ క్రియేషన్ ఆఫ్ ద స్టార్టప్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, వాట్ ఈస్ ది సొల్యూషన్, can it scale, and do the founders have the rigor that it takes to persevere and solve the problem. That's what an investor takes. Doesn't matter whether it is in any part of the city. So how's your thoughts on VC ecosystem for healthcare in Hyderabad? I will not be able to comment right away on that because we have not interacted with many. Okay, bootstrapped then. Yes, we are. But with a couple of VCs that we have interacted with, they have good understanding of what we are trying to do, and they're very easily able to gauge the potential, whether it is there or whether it is not there. They're easily able to gauge, and most importantly, what VCs would see, whether there is business in it or not. Which is possible or not, right? Obviously. So I think revenues matters. yes. So I think that is always there with them. So last question before jumping on to conclusion, for our listeners, how is the future of healthcare looks like with embedded with technology, especially AI and blockchain, especially in India, in next maybe just 5 years, maybe 3 years to 5 years, not 10 years? So I think good adoption is happening, especially in India, with a lot of startups coming in, a lot of companies trying to solve for the healthcare, like we spoke earlier. There is a lot of potential that is possible, especially with the right kind of direction, right kind of regulations coming into the picture, and everyone trying to realize the potential and trying to sensitize the public also, the practitioners also, and everything. There is a huge potential that is going to happen, whether it is on the personal monitoring front, whether it is on the clinical decision support system, something like what we are doing, or whether in the ecosystem front. A lot of innovations are happening every day as we speak. A lot of adoption is happening as we speak. So the future is bright. Future is evidence based, doctor driven, and patient oriented, what we would like to call it. That is just around the corner, but it is important that
you and me are hopeful that the wrong kind of practices are not happening, and the right kind of acceptance is happening. Rather than saying it, we would like to contribute to it. Okay. So, again, one quick question on the startup ecosystem in not just Hyderabad, even across India. We often see that most of the entrepreneurs or who's working in a company and wants to start a entrepreneur career because it's so sexy initially, but then they'll get to know once they jump onto it, right? So do you think that currently we have a good ecosystem because of the influence that we have, especially social media influence, right? So not just only healthcare in general, as an entrepreneur, he pushed or he or she pushed this side, that side, because of influence of social media says this side, that side. Too much of time that they spend on social media is influencing, comparatively spending their valuable time on actually talking to doctors while they're building product, or patients in the remote areas and hills, or even books. So we often seen that most people stopped reading books. In fact, the healthcare system has a huge library of books, right, written by great professors and doctors, or the industry experts. So they are liking to spend time like 2-3 hours in social media, comparatively spending the same 2-3 hours in reading book, or maybe reading some sort of article written by some doctor. Do you think this influence is actually going to impact entrepreneurs, especially in India? It's a cyclical system. There is a So, push then. yeah, there is negative influence coming in from these kind of things happening, but at the same time, there is information also very easily being accessible. మీరు అన్నట్టు బుక్స్ చదివితే వచ్చే నాలెడ్జ్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో విత్ ఇన్ వెరీ క్విక్ బైట్స్ that is coming in and reaching at a very young age. That's the reason we are seeing very younger people starting companies. People are coding while they are in school and ipudu. So building a startup definitely takes a lot of learning, perseverance, understanding a lot of how the system works and all. It is not an easy job, definitely, but at the same time, if there is right determination, that should come from within. If there is a right determination, then anybody will be able to solve it. But it's important, although, that people are not just jumping right into it without doing their proper learning journey. సో బిఫోర్ కంక్లూడింగ్, నార్మలీ గెస్ట్ స్పీకర్స్ నుంచి చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్పుట్స్ తీసేసుకుంటాను నేను. సో అందులో బుక్స్ అవ్వచ్చు అండ్ డిఫరెంట్ సపోర్ట్ కూడా అవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు వరకు మీరు చేసిన జర్నీలో is there any ecosystems or kind of meetups, some paternity of people starts conducting? So అట్లాంటి హైదరాబాద్లో మీకు తెలిసిన 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, డాక్టర్స్కి కానీ లేదా ఎంటర్ప్రిన్యూర్స్ హూజ్ ఇన్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ వుడ్ లైక్ టు పార్టిసిపేట్ ఆన్ వీకెండ్ బేసిస్, ఫ్రీ టైంలో వెళ్ళి ఏదైనా మీటప్స్ అటెండ్ అయితే వాంటెడ్ టు లెర్న్ మోర్ అబౌట్ లైక్ కాన్ఫరెన్సెస్ కానీ ఇంకా అట్లాంటివి ఏమన్నా? డూ యూ థింక్ దట్ దేర్ ఆర్ ఛానల్స్ ఇన్ హైదరాబాద్? There are definitely a lot of such channels. I never knew that before I entered into To this entrepreneur. journey. I never knew this, but once we've entered into this, we realized that we will not be able to solve anything on our own. We need to learn also, definitely. So ekkada reach out అవ్వాలి అన్నదానికి మేము ఇనిషియల్గా స్ట్రగుల్ అయ్యాము, బట్ దేర్ ఆర్ ఆ టైం తగ్గించండి మాకు కొంచెం. There are definitely such kind of systems. There are conferences, there are healthcare summits being conducted. Entities like incubation centers in ISB kanivandi, IIM lo, IIT lo, T Hub undi and V Hub anundi. There are lot of such entities that are out there. AIC is one of సో ఐ హర్డ్ దట్ ఈవెన్ టీ హబ్లో ఏఐ సెగ్మెంట్కి సంబంధించిన ఒక డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉంది అని.
Everywhere it is, Andy. Like, earlier we spoke about every company being a healthcare company. Even you go to IIT, IIM, or anything, there is a healthcare segment in that. There is a lot of value in healthcare. Everyone should realize that and then, step into it. There are lot of channels out there. Books, there are a lot of supporting books out there, just to name a few. There is a book called Hooked, which tries to teach about how you should build products, how you should get the users, get hooked to this. There are a Oh, lot of that's amazing. I mean, as a healthcare professional, talking about design-centric book. Being a designer myself, obviously, we started our journeys with Hooked and lean startup and yeah, amazing. So, ఇంకా రెండు మూడు ఎక్స్ట్రా బుక్స్ కూడా చెప్పండి బై ద వే. my favorite is Almanac of Naval Ravikant. I think that's the game changer, and that's when I realized that I cannot keep trading my time for building, money making, and all. Time is very precious. I should be able to do something more from the given finite amount of time we have in hand. So ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అనే థాట్ ప్రాసెస్ని ఇనిషియేట్ చేసిన బుక్ అని చెప్పచ్చు. అండ్ హెల్త్ కేర్ సైడ్ ఎనీ బుక్స్? Healthcare specific, I might not be able to name any healthcare specific books. Rather, I would like to call it in this way: if you are trying to build a AI solution, understand about the fundamentals of AI. Don't try to search for a healthcare specific AI. Okay, because you need to understand the fundamentals and then implement it in the domain, right? And at the same time, if you are trying to build a ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. బిజినెస్ చేస్తే బిజినెస్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. హెల్త్ కేర్లోనే చేయాలి అని వెతక్కూడదు. యువర్ థాట్ ప్రాసెస్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డొమైన్ స్పెసిఫిక్ ఎక్స్పర్టైజ్, దట్ విల్ డెఫినెట్లీ స్టెప్ ఇన్ అండ్ ట్రై టు గివ్ యూ ఐడియాస్ ఆన్ దట్. బట్ లెర్న్ అబౌట్ ద ఫండమెంటల్స్ ఫస్ట్. That's what I have done. That's what I would like to recommend to anyone. Great. So, I mean, just to conclude, books good and meetups good, but do you also watch, or sorry, do you listen or watch sort of any YouTube channels which are specifically helpful for healthcare professionals, and also maybe podcasts, one or two examples? I'm a fan of listening to podcasts. I'm a fan of reading, biographies of people who have built, great solutions and, game changers of the societies and all. Podcasts, I listen to the WTF by Nikhil Kamath, and I hear to టీఆర్ఎస్ స్టార్టప్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత there are a lot of startup related podcasts that I'm hearing too. There is a health tech related podcast that is there across the world. I've been listening to that. There are a lot out there. Just search for it in the right way. Use the right keywords. So, concluding that, any suggestions or your thoughts for our entrepreneurs, not just only healthcare, in general entrepreneurs? Yeah, so for the entrepreneurs, I would like to say that it is not easy, whatever you are doing. And often at times you might feel that you are alone. You are not being understood by anyone, neither your family, sometimes neither your friends, sometimes the co-founders also, or the investors also. You kind of traveling a lone journey. But if you believe that whatever problem that you are trying to solve is genuine enough and it is required to be solved, just hang in there. You will be able to get the support that is required. Never hesitate to seek for help. Ante be very shameless when you are trying to seek help. That is what I would like to suggest. Help is out there everywhere. Ask for it and persevere. You will be able to see success yourself. Sounds great. Amazing session, Akhila garu. So I'll share her profile, LinkedIn profile in down the comments. You can look after that, and you'd like to connect with her to exchange your thoughts and ideas. Happy to meet her. Thank you very much, Andy. Thank you. Thank you very much.